Well, I'd say I figured out that gracias, Señor. It's thank you, Lord, is it? Yeah, amen. Oh, amen. Hallelujah. See, I can speak Spanish now. Ahora puedo hablar español, ¿ves? It's good to be with you, and it's good to see you. Me alegro estar aquí y estar con vosotros. And so, my wife, Nikki, Mi esposa Nikki, what next? August the 10th. que el 10 de agosto, Coming. We'll be 59 years married. 59 años de casados. Eso es. So she's put up with me for 59 years. Me ha aguantado 59 años. But it's a pleasure to be with you Es un placer estar aquí and to share something of what I've learned of the Lord. y compartir algo que he aprendido del Señor. I only like to preach the word. A mí me gusta predicar solamente la palabra de Dios. I'm not interested in my opinion. No me interesa mi opinión, What does the word say? sino lo que dice la palabra. That's important. Eso es lo And so all I importante. want to do is convey something that the Lord gave me when Walter asked me to speak. Cuando Walter me pidió hablar, I was praying about what can I speak to them about? estaba orando. ¿Qué debo hablar? And then a few weeks ago, Hace unas semanas I knew what passage of scripture I had to speak about. ya sabía el pasaje de So when we met, I Escrituras. told you, didn't I? Y así lo comuniqué con Walter. So if you've got your Bibles, Así que si tienes what las I want to palabras, do is la to Biblia, turn to John chapter 11 and verse 17. vamos a Juan capítulo 11, versículo 17. You get that on there then, is it? And put it up No, here. is it? they're not going to do it. Oh, never mind. So Never mind. I'll read it. Never mind. You can read that Yeah, then, is I'll it? read Yeah. John chapter 11 and verse 17. Juan 11, 17. Do I read it and then you read Or I it? can just read it. Or you read it then, go on. Okay. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que él estaba en el sepulcro. Go on then, in verse 18, is it? 17, 18. Oh, sorry, you've only got that there No, then, is it? where do you want me to go to? Right down to 27. Okay, sorry. Juan 11, 17 al 27. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que él estaba en el sepulcro. Y Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pidieras a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Le dijo Marta: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees eso? Ella le dijo: sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que había de venir al mundo. Amen? Amen. Now, this is the greatest miracle that Jesus ever performed. Ese es el milagro más grande que performó jamás Jesús. The greatest. El más grande. Lazarus had been in the grave for 3 days. Lázaro había estado en el sepulcro ya Is it 3 3 or días. 4, isn't it? 4 And días. Jesus raised him from the dead. Y Jesús se levantó de la muerte. It's the biggest miracle in the New Testament. Es el milagro más grande en el Nuevo Testamento. Amen? But what I want to do is to turn you to 2 verses that he says, and that is in verse
25. Miramos versículo 25. Now, if you read this then, Sally, Jesus said to her, Jesús le dijo, I am the resurrection and the life. yo soy la resurrección y la vida. He who believes in me, El que cree en mí, though he may die, aunque esté muerto, he shall live. vivirá. Now, we can understand that, can't we? Eso lo podemos entender, que sí. That if we die, Si morimos, Jesus could make us live. Jesús nos puede revivir. We have no difficulty with that, no problem. No tenemos ningún problema ni dificultad en eso. Now I want you to look at verse 26. Ahora miramos el 26. And he says, and whoever lives and believes in me Y todo aquel que vive y cree en mí shall never die. no morirá eternamente. En inglés pone nunca. Nunca morirá. So in other words, they shall never die. Que nunca morirá. What does Jesus mean? ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir Jesús? You've heard that verse before. Lo hemos escuchado antes. So what does Jesus mean by saying that we will never die? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice que nosotros nunca moriremos? Are you going to die? ¿Vas a morir? Am I going to die? ¿Voy yo a morir? Yes. Sí. So Jesus says we'll never die. Pero Jesús dice, no vamos a morir. So what is he talking about? ¿De qué está hablando? Never die. Nunca morir. Now that's the big question. Esa es la cuestión número uno. And this is true of every Christian. Y esta es la verdad de cada cristiano. I'm going to explain why I will never die. Voy a explicar por qué nunca voy a morir. That's a good one, isn't it? Qué bueno es. Everybody wants to know about it now. Todo el mundo tiene Sí. interés ya. What does Jesus mean? I will never die. ¿Qué quiere decir Jesús? Nunca moriré. Now, the true Christian, when someone is a real Christian, they are different to everybody in the world. Cuando alguien es un verdadero cristiano, es diferente de cualquier otra persona en el mundo. Because every true Christian Porque cada verdadero cristiano has two lives. tiene dos vidas, Two lives. Two natures. dos naturalezas, They have the old el viejo and they have the new. y el nuevo. So every Christian Así que cada cristiano has two lives, tiene dos vidas, two natures. dos naturalezas. I have two. Yo tengo dos. Walter has two. Walter tiene dos. Sally has two. Sally tiene dos. Nicky has two. Nicky tiene dos. Do you have two? Tú tienes dos. Ah. Now I know that I've got two. Yo sé que tengo dos. Nicky knows that she has two. Nicky sabe que tiene dos. You know that you have two. Yo sé que tengo dos. Walter knows that he has two. Y Walter también. I've talked with him, so I know. He hablado con él y sé que lo sabe. But I don't know if you do. Pero no sé si tú lo sabes. But you will. Pero tú sí lo sabes, sí lo sabes. Now, Jesus gives us the answer to this, not having to die. And so we have to move to another passage of Scripture in John's Gospel, the same writer, in John chapter 3. And what I want Sally to do is to read verses 1 to 7 in John chapter 3. Encontramos la respuesta que Jesús nos da para eso en Juan capítulo 3. Vamos a leer versículo 1 a 7. Juan 3, 1 a 7. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, pues nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo,
¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. Amen. Amén. Now Nicodemus came to see Jesus. Nicodemo fue a ver a Jesús. He knew that he was a man of God. Sabía que era hombre de He Dios, said, because I've seen the miracles that you have done. porque había visto los milagros que Jesús había hecho. And so then Jesus amazed him. Así que Jesús le asombró. Now Nicodemus was a religious man. Nicodemo era un hombre religioso. If I could say it in modern terms, he went to church every Sunday. En términos modernos, se fue a la iglesia todos los He was a domingos. pastor, a teacher. Fue un pastor, un profesor. So he believed the Old Testament. Creyó en el Antiguo He believed the Testamento. Bible. Creyó en la palabra de He Dios. believed in God. Creyó en Dios. But look what Jesus says to him. Pero mira lo que dice Jesús. In verse 3, En versículo 3. he says, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. El que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Now this is to a religious man. Ese es un hombre religioso. He believed in God. Creyó en Jesús, en He Dios. went to church every Sunday. Fue a la iglesia todos los But domingos. Jesus said, unless you are born again, Pero Jesús dice, si no has You will- nacido otra vez, you will not see heaven. no verás el cielo. Now Nicodemus reacted in the way that we would. Nicodemo reaccionó como lo habríamos hecho nosotros. How can I enter into my mother's womb a second time and be born again? ¿Cómo puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre y ser nacido otra vez? It's impossible. Es imposible. What, our sister's just given birth to a baby. Nuestra hermana acaba de dar a luz. Can we put the baby back into her womb and get it born again? No podemos devolverlo No, al no. vientre. Once is enough. Una vez fue suficiente. So Nicodemus said, he said, how can I enter into my mother's womb and be born again? Nicodemo dijo, ¿cómo puedo entrar otra vez en la vientre de mi And madre? Jesus answered him. Y Jesús respondió, He says, I want to tell you again, quiero decirte otra vez, in verse 5, en versículo 5, unless one is born again of water and the Spirit, unless they're born again, de cierto te digo que al que no naciera de agua y del Espíritu, they cannot enter into the kingdom of God. no puede entrar en el reino de Dios. So now he's told Nicodemus, Lo ha dicho a Nicodemo, you're not even going to see the kingdom of ni God, vas a ver el reino de Dios. and you're not going to enter into Y the kingdom no of vas a God entrar until you are born again. hasta que te nacies de nuevo. That's the second life that I've been talking about. Ese es el segundo vida de lo que está hablando. Remember, I told you that every Christian has two lives. Te dije que cada cristiano tiene dos vidas. Now, I was born on the 26th of October, 1937. Nací el 26 de octubre de 1937. So, next October, I'll be 88 years of age. Así que en octubre cumpliré 88 años. That's my first birthday. Ese es mi primer cumpleaños. But I have a second birthday Pero tengo otro. that took place in March 1952, En marzo 1952, when I was 15. cuando tenía 15 años. And I received the Lord Jesus Christ as my personal Savior. Y recibí al Señor Jesús. I gave my como mi life to Salvador. Jesus. Di mi vida a Jesús. And He gave me a new life. Y Él me dio una nueva vida. That is when I was born again. Ese es cuando nací de nuevo. You understand? ¿Entendéis? I was born again. So now
I've got two lives, Así que ahora tengo dos two vidas, natures. dos naturalezas. Every Christian has these two Cada natures. cristiano tiene esas dos naturalezas. Amen. And so this new life, this new nature is wonderful, and I want to tell you some things about it. Esta vida nueva, esta naturaleza nueva es maravilloso y quiero contarte algunas cosas. And about the old one. Y sobre el viejo, Because we all have the old one, porque todos tenemos el viejo. but do you have the new one? Pero ¿tenéis el nuevo? Have you been born again? ¿Has sido nacido de nuevo? Now you will either know it or you're not sure. If you're not sure that you're born again, you're not. O lo sabrás o no estarás seguro. Y si no estás seguro, no estás nacido de nuevo. Do you understand me? ¿Entendéis? No mistake. No hay error. You know if you've been born again, Sabes si has sido nacido de nuevo or if you don't, or if you haven't been. o si no lo has sido. Now, this new life means a new nature. Esta nueva vida es un nuevo naturaleza. That is why the Apostle Paul says in 2 Corinthians 5 and 17, Por eso dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 17, if any man is in Christ, if he believes in Christ, de modo que si alguno está en Cristo, cree en Cristo, and receives Jesus as his Savior, y recibe a Jesús como Salvador, he is a new creation. nueva criatura es. That's being born again. Eso es nacer de A nuevo, new creation. una nueva creación. Old things have passed away, Las cosas viejas pasaron and behold, all things become new. y aquí todos son hechas nuevas. You see life through different eyes. Ves la vida a través de ojos nuevos. You have a new nature, a new life. Tienes naturaleza y vida nueva. Remember what Jesus said to Martha? He says, I am the resurrection and the life. Lo que dijo a Marta Jesús, yo soy la vida, la resurrección y la vida. That's the life that he gives to everyone who opens their heart to receive him as their Savior. Esa es la vida que da a todos que abren su corazón para recibirle como Salvador. You receive a new life, Recibes nueva vida, a new nature. nueva naturaleza. Now, I could give you many scriptures in the New Testament to show this, Podría darte muchos escritores en la Nueva but time Testamento, doesn't permit me to do that, so I will just give you one or two. pero no tengo tiempo, así que te daré unos. So if you turn to Ephesians chapter 2, verses 8, Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 8. this is what Paul says, the apostle. Ese es lo que dice Pablo el apóstol. For by grace you have been saved through faith, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. and that not of yourselves, Y eso no de vosotros, it is the gift of God. es un don de Dios. See, this new life is a gift Esta vida nueva es un from don God. de Dios. I can't purchase it. No lo puedo comprar, I can't work for it. no lo puedo trabajar por ella. I can only receive a gift. Solo lo puedo recibir, un And this regalo. new life is a gift from God. Y esta vida es un regalo de Dios. Why? ¿Por qué? Because he says, not of works, lest anyone should boast. Porque Él dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No one can boast. Nadie puede gloriarse en sí Amen. mismo. That's the wonderful news about the gospel. Esa es la buena noticia de la Then he evangelio. goes on to say, for we are his workmanship. Porque sigue diciendo, porque somos hechura suya. Whose workmanship? ¿De quién? God's workmanship. La hechura de Dios. He performed the miracle of giving me a new life. Él él hizo la milagro de darme a mí una vida nueva. And if you're saved, Y si eres salvo, he has performed the same miracle in you to give you a new life. ha hecho la mismo milagro en ti para darte a ti una nueva vida.
So it says we're created in Jesus Christ, Christ Jesus. Somos creados en Jesús Cristo. Because who died for me? ¿Quién murió por mí? Jesus. Jesús. Who took my sin? ¿Quién cogió mi Jesus. pecado? Jesús. What does he give me in return? ¿Quién me da en retorno? When I confess my sin, Cuando le da mi he gives me a mis new pecados, life. Me da una nueva vida. Amen. Amén. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. Amen. Now, only God can give us this new life. Solo Dios nos puede dar esta vida nueva. I can't buy it. No lo puedo comprar. I can't work for it. No puedo trabajar por ella. The only thing I can do is to say, Lord Jesus, come into my life La única cosa que puedo hacer es decir, Jesucristo, and give me entra that en mi new vida. life. Dame esta vida nueva. Give me that new life. It comes from God. Viene de Dios. You all know John 3:16. Todos sabemos Juan 3:16. What does it say? For God so loved the world Porque Dios tanto amó al mundo that he gave his only begotten Son, que dio su único hijo, that whoever believes in him que quien sea cree en él should have what? tendrá Everlasting life. vida eterna. That's being born again. Eso es nacer That's de nuevo. receiving a life that can never die. Eso es recibir la vida que nunca muere. So when Jesus said, I am the resurrection and the life, Cuando Jesús dice que soy la resurrección y la vida, and he who believes in me will never die, y quien cree en mí nunca morirá, he's talking about the nature that he gave me. está hablando de la naturaleza que él me dio. Now this old Ken, Este Ken viejo, I'm close to death. estoy cerca de la muerte. I don't know how much longer I've got, No sé cuánto tiempo más tengo, but I'm going to see Jesus. pero voy a ver a Jesús. So I'm going to lay this life down Así que dejo esta vida, and go back to the dust, irá al polvo. whichever way. But the new life that Jesus gave me, Pero la vida nueva que Jesús me that's going to entregó, take me into the presence of eso me Jesus. llevará a la presencia Hallelujah. de Jesús. So I'm not dying. No voy a morir. What does Paul say in Philippians? To be absent from the body ¿Qué dice Pablo en Filipenses? is to be present. Yeah, come. Absent from the body Ausente del cuerpo is to be present with the Lord. es ser presente con el Señor. Amen. Amén. So that's what I'm looking forward to. Y eso es lo que tengo ganas de tener. I'm going to be in the presence of Jesus Voy a estar en la presencia Why? de Jesús because I have a life that can never die. porque tengo vida que no puede morir. The Christian has a life that can never die. El cristiano tiene vida que no That's puede what, morir. that's what Jesus is talking about. De eso habla Jesús. And so that's what John 3:16, you have everlasting life. En Juan 3:16, Never die. vida que no muere. In 2 Peter 1 and 4, you don't need to turn to this one. En 2 Pedro 1, The 4, Apostle Peter is saying the same thing. Pedro dice lo mismo. He said, you are partakers of the divine nature. Toméis el Oh, amen. el naturaleza divino. Oh, es complicado eso. La naturaleza divino. Yeah, partakers of the divine nature. The life of God. La vida de Dios. The life that Jesus had. La vida que And tuvo still Jesús has. y sigue teniendo. Hallelujah. Hallelujah. So that's the life that a Christian receives when they're born again. Esa es la vida que recibe cristiano cuando nace de nuevo. Now I want to tell you something about this new nature. Quiero decirte alguna cosa de esa nueva naturaleza. Now this might shock you. Eso igual te da un shock. You understand? ¿Entendéis? What if I was to tell you Y si te dije that this new nature que esa nueva naturaleza cannot sin? no puede pecar. Oh, yeah. That's a question, isn't it? Qué pregunta. What if this new nature
cannot sin, y si esa nueva naturaleza no puede pecar, would you believe me? ¿me creerás? You're not sure, are you? No estás seguro, ¿eh? Now, what I want to do is to turn you to another verse of Scripture. ¿Qué quiero hacer es que miramos otro versículo? And de this is Escritura. 1 John, Primero de Juan, 1 John, chapter 3 and verse 9. capítulo 3, versículo 9. Can you read that one out? The whole thing, to 10. Where are you now? Oh, no, it's the Just 3 9. 9, yeah. 1 3 9. Todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque su simiente permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Whoever has been born of God. Todo aquel que es nacido de Dios, You remember Jesus said you must be born again? Jesús nos dijo que tenemos que estar nacidos So de whoever nuevo. has been born of God Si somos nacidos de Dios, does not sin. no peca. What does that mean? ¿Qué significa eso? What does that mean? ¿Qué significa? What its meaning is the new nature El nuevo naturaleza cannot sin. no puede pecar, But the old nature pero la viejo keeps on sinning. sigue haciéndolo. We have to battle with it. Tenemos que batallar contra el You pecado. remember? Sometimes we can be selfish. A veces podemos ser egoístas, We can be jealous. celosos, We can be envious. envidiosos, We can lose our Envidiosos. temper. perdemos los estribos, ¿no? That's Se dice. sin. Ese es el pecado. All is sin. So the old nature La naturaleza vieja can keep on sinning. puede seguir pecando. The new nature La nueva cannot sin. no puede pecar. No. Let me turn you to the same the same book, 1 John, and I want you to go to chapter 1. Seguimos en 1 de Juan, pero capítulo 1. Now, I said the new nature cannot sin. Yo dije que la nueva naturaleza no puede pecar. Read verse 8 of chapter 1. Leemos el versículo 8 del capítulo 1. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. And then verse 10. Y el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. So if I say that I don't sin, Si yo dije que yo no peco, I'm telling a lie. estoy mintiendo. The old man can sin. El viejo hombre sí puede pecar. The old man can lose his temper. Puede perder se puede enfadarse. The old man can be angry. Puede enojarse. The old man can be selfish. El hombre viejo puede ser egoísta. The old man can be jealous. Puede ser celoso. So in other words, we can sin. Así que podemos pecar. Now I want to read verse 9. Pero leemos el versículo 9. Read it out. 9. Ooh, I like this. Go on, read verse 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hallelujah. Amén. Aleluya. Jesus forgives our sin. Jesús perdona nuestro pecado. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. But God can do something that we can't. Dios puede hacer una cosa que nosotros no somos capaces de hacer. Now, when I sin Cuando peco and I make a mistake, y me fallo, I can never forget it. no lo puedo olvidar. Even if I committed it 40 years ago, Aunque lo hice hace 40 años, I can't forget it. no lo puedo olvidar. I do not have the ability to forget any mistake that I've made, No tengo la capacidad de olvidar los errores que he cometido, but God does. pero Dios sí. God says, as far as the east is from the west, Dios dice, la so misma far distancia have I del este removed
your sin from you. La distancia de la izquierda, oeste del este, tan lejos he apartado tu pecado de mí. You've got a north and you've got a south pole, Hay norte y sur. but no east or west. No hay polo este ni polo oeste. So God, when we confess our sin, Entonces, cuando confesamos nuestro pecado, God forgets it. Dios lo olvida. So when the devil says, oh, remember what you did, Pero cuando el diablo dice, recuerda lo que hiciste, and he's good at doing that, isn't y he? lo hace muy bien. You remember what you did. Recuerda lo que dijiste. We can turn to him and say, Podemos ir al diablo y decir, doesn't matter. no pasa nada. God has forgotten it. Dios la ha olvidado. And he's the judge. Y él es el juez. Hallelujah. Aleluya. See, that's the wonder Este es of the la new asombro nature and the old de nature. la nueva naturaleza. So the old life can sin, La vieja vida puede pecar, but the new life cannot sin. pero la nueva no puede. Now, there's something else I want to show you about these two natures. Pero hay algo más que quiero que veas de estas dos naturalezas. And that is these two natures, Esas dos naturalezas, the old el and the viejo new, y la nueva, are always fighting. siempre están luchando. They're always fighting. Siempre luchan. I want you to turn to Galatians chapter 5. Vamos a Gálatas Galatians chapter 5 capítulo 5, and verse 17. versículo 17. Galatians. In 16, Paul says, walk in the Spirit, and you will not fulfill the lusts of the old life. Es que no lo encuentro. Espera. Ahí está. Here, Galatians 5, 16. 16. That it walk in the Spirit, and you shall not fulfill the old life, the lusts of the old life. Eso digo entonces, andad en el Espíritu y no cumpliréis la concupiscencia de la carne. For the flesh, or the old life, Porque la carne codicia lusts against the Spirit, or the new life. contra el Espíritu, la vida nueva. They're contrary one to another. They're opposite one another. Y el Espíritu contra la carne son opuestos. So the two natures Los dos naturalezas are always fighting. siempre están luchando. So the old nature El viejo hombre might say to me, do this, igual me dice, haz eso, and it's wrong. pero no lo debo hacer. My new nature is saying, no, Ken, don't do it. Pero la naturaleza nueva está diciendo que no lo haces. Do you understand? So the old nature will never agree with the new. La vieja naturaleza no va a estar de acuerdo nunca con la nueva. Now, in this same chapter, En el mismo capítulo, if I was to take a Bible study on what I'm talking to you about, I would take about 2 or 3 hours to give it to you. si iba a hacer un estudio bíblico de este tema, I'm tardaré ju- 3 o 4 horas. I'm just trying to give you a framework, Lo estoy dando como una bosquejo. all right? If you've got any questions after, you can ask me and I will answer them. Si luego tienes preguntas, me preguntas y In lo verse respondo. 19 of chapter 5, En el versículo 19 del capítulo 5, he gives us a list of the things that the old life can do. nos da una lista de las cosas que puede hacer la vieja vida. Verse 19, adultery, Adulterio, fornication, fornicación, uncleanness, inmundicia, idolatry, idolatría, sorcery, hechicerías, hatred, enemistades, contentions, pleitos, jealousy, celos, wrath, anger, iras, selfish ambitions, contiendas, envy, envidia, murder, homicidio, drunkenness. borracheras. All of these are works of the old nature.
Todo eso son obras de la viejo hombre, vieja naturaleza. I'm not saying that you're doing all of those, No estoy diciendo que lo estáis haciendo todos, but your old nature is capable of doing those. pero tu vieja you understand naturaleza me? es capaz de hacer estas And cosas. sometimes you can be tempted to do some of those Y a things. veces estás tentado You para understand hacer me? esas cosas. But the new life of Jesus Pero la vida nueva de is Jesús saying to you, don't do that. te está diciendo, Don't no do lo that. hagas. Don't do No that. lo hagas. So it's important for this old life to have got to the age I am, I've had to be eating, haven't I? Es importante que para venir a esta edad, llegar a esta edad, tenía que estar comiendo. And I must confess, I like food. Y tengo que confesar que me gusta mucho la comida. I like food. And it's the food that keeps me alive. Y es la comida The que old me da nature. la vida. But there's a food that keeps the new nature alive. Pero hay una Hello. comida que hace que mantenga con vida la There's food naturaleza that nueva. there's food that keeps the new nature alive. La comida que da vida a la nueva vida. That means I have to study Tengo the que Bible, estudiar la palabra de Dios. pray, Tengo que orar. and worship the Lord, Tengo que alabar. and ask the Holy Spirit to help me Y every pedir day, al Espíritu Santo que me ayude todos los días. and to give me the strength Y dame la fortaleza so that my new nature can grow. para que mi nueva naturaleza crece. You've had a little baby born into the family, Ha nacido un nuevo bebecito en esta familia, so small. tan pequeño. And if you kept feeding her, Y si sigues dándole de comer and she stayed being small, y él sigue siendo pequeño, would you be happy? ¿estarás contento? No. No. You want to see that baby what? Grow. ¿Quieres ver bebé crecer? You want to see that baby grow. ¿Lo quieres ver crecer? And as you keep feeding the baby, Y si sigues dando de comer al bebé, it will grow. crecerá. As we feed the new nature Cuando damos de comer la nueva by, naturaleza, by praying, worshiping, orando, alabando a Dios, meeting with brothers and estando sisters, con los hermanos, encouraging one another, animando unos al and otro, feeding the new nature, dando de comer la nueva Amen. naturaleza, then you grow strong. y vas creciendo You become a fuerte. mature Christian. Y eres una cristiano madura. And so maduro. just as the body becomes mature, Como que se madura el cuerpo, the new life that Jesus gave la us nueva vida que nos dio has to Jesús grow tiene que crecer and become strong. y ser fuerte. You get that in verse 22. Lo vemos en el versículo Look what it 22. says. The fruit of the Spirit. Mas el fruto So this del is the fruit Espíritu, of the new life. el fruto de la nueva vida, And notice it says fruit, dice fruto, because fruit has to grow. porque tiene que crecer, It takes time. tome su tiempo. What does it say? Love, Amor, joy, gozo, patience, paciencia, kindness, bondad, goodness, benignidad, faithfulness, fe, gentleness, mansedumbre, and self-control. templanza. I need all of that. Necesito todo eso. You need all of that. Lo necesitamos So todo that the eso, new life in you para que la vida can nueva en grow to nosotros maturity puede crecer a and you become a madurez strong Christian. y convertimos en cristianos fuertes. Amen, son. Amén. You become a strong Christian. Y convertimos en cristianos fuertes. That's feeding the new life. Ese es dar de comer la nueva vida. Now you will find this all through the New Testament. Y lo encontrarás a través de todo el Testamento Nuevo. So that is why we've got to feed upon the Bible. Por eso tenemos que comer la palabra de Dios. So every time I come to the Bible, Cada vez que vengo a la palabra de Dios, I always ask God to speak to me. siempre digo, Dios, háblame. I approach the Bible with humility, Vengo con humildad, not to find out what I think, no para aprender lo que yo pienso, but to find out what God pero thinks, para ver lo que Dios piensa. what He wants to teach me. Que Él quiere enseñar a Amen. mí. And so before I can teach you, Antes de que yo pueda enseñar a ti, I've got to learn the lesson myself. tengo que aprender la Amen. enseñanza Amen. primero. And that is feeding the new life. Y eso es de comer a la nueva vida.
You remember the list. The first one here, it says it's love. La primera dice amor. Oh, hallelujah. I could keep you here for another half an hour on that. Podemos estar media hora con esta palabra. Love. Amor. Love. There's God's love Hay amor de Dios and there's human love. y hay amor humano. My human love Mi amor humano can fail. puede fallar. How many marriages are failing? ¿Cuántos matrimonios fallan? But when they were at the altar, Pero cuando estaban en el altar, they said, we love you, we love each other. dijeron que nos amamos. And then a few years later, Y pasaba unos años, where has their love gone? ¿dónde fue el amor? Disappeared. Se fue, Divorce. divorciados. That's human love. Ese es el amor humano. But when God's love is in us, Pero cuando tenemos el amor de Cristo en nosotros, that's why in 1 Corinthians 13, por eso dice en 1 Corintios when he gives examples of what that love cuando is, da ejemplos de lo que es este amor, he says that love, God's love, el amor de Dios, never fails. nunca falla. Hallelujah. Hallelujah. God's love never fails. Aleluya. See, it's God's love that has kept us together for 59 years. Es el amor de Dios que nos ha mantenido unidos 59 años. Do you understand me? ¿Lo Amen. entiendes? Now, if I was to tell them, Sally, Si yo fue a decirles, we've been married for 59 years nos hemos casado hace 59 años and we've never had an argument. y nunca hemos peleado, Now, would you believe me? ¿lo creerías? You would know that I've told my first lie. Sabrías que he dicho mi primera mentira. Of course, we're both strong characters. Claro, es que los Strong dos tenemos personalities. caracteres muy fuertes, personalidades muy fuertes. I would like her to obey me. Me gustaría que me obedecería, But then that's selfish. pero eso es egoísta, Sin. es pecado. It's selfishness. See? No, Es egoísmo. what has kept us together Lo que nos ha mantenido unidos for 59 durante years 59 años is God's love. es el amor de Dios. I know that there's someone that Nikki loves more than me. Yo sé que hay alguien que Nikki ama más que a mí, That's Jesus. Jesús. But she also knows that there's someone that I love more than her. Pero ella también sabe que hay alguien que yo amo más que ella, It's Jesus. es Jesús Cristo. But in knowing that, En saber eso, it brings the two of us closer nos trae together más cerca to become one. para ser una Hallelujah. persona. Aleluya. So our love is greater now Nuestro amor es más grande ahora than it ever was in the que past. fue en el pasado. Why? ¿Por qué? Because it's been growing. The new life has been growing. Porque la nueva vida ha sido creciendo y el amor también. Sorry. When I start to speak for too long, Cuando empiezo a hablar If I'm durante preaching, demasiado tiempo, Nikki will do this to me. Nick hará So then I know that, in other words, I've been speaking for too long. así sabré que sé que do you está hablando demasiado. So in other words, I could go on and talk to you about these things because Podría seguir hablando y hablando sobre I estas love cosas, Jesus with all my porque heart, amo a Cristo con todo mi corazón, my mind, mi mente, my soul, mi alma, my strength. mi fuerza. I'd die for him. Moriría por él. Amen. He's so wonderful. Es tan maravilloso, And so I could talk and go on talking. así que puedo hablar y hablar y hablar. That is why I invite you. You can ask me any questions you like. Por eso digo que después me harás cualquier pregunta que I will quieras. give you the best answer that I have. Y yo te daré la respuesta Now, que puedo. has there been a birthday this week? ¿Hay alguien que ha cumplido años esta semana? Anybody had a birthday this week? ¿Alguien No ha tenido birthday? No. Who had a birthday last week? You had a birthday. There you go now.
See, so I expect what you do is you sing like what we do. We go, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Happy birthday to you. Now, we have another verse. Nosotros tenemos otro And we go, verso. happy birthday to you. Cumpleaños feliz, Only one will not do. solo uno no valdrá. Born again means salvation. Nacido de nuevo significa salvación. How many have you? ¿Cuántos tienes tú? Amen. So that's the challenge. Y este es la So what I leave with you this Beso. morning is this. lo que te dejo en este mañana es eso. You need to make sure that you have the second nature, that Tienes you're que born estar- again. Tienes que estar seguros que tú tienes el nuevo naturaleza, It's que the estás nacido de nuevo. It's the most important decision that you will make in your life. Es la decisión más importante que harás en toda tu vida. More important than marriage, Más importante que el matrimonio, more important than the university you go to, más importante que la universidad more donde vas, important than the job that you have, más importante que el trabajo que more tienes, important than the children that you'll have. más importante que los niños que The most tendrás. important decision La decisión más in your importante life de tu vida is to be born again, es ser nacido to nuevo. receive Jesus Christ as your personal Savior, Recibir a Jesucristo como and tu fall in love with Him. Salvador personal y enamorarte de Él. I'll close with this verse. The one that you've already know is John chapter 3 and verse 16. Terminaré con Juan capítulo Turn to 3, 16. Vamos a ello. John chapter 16 and verse 3. I'm having problems. Juan. Now it says, for God so loved the world. I want you to follow this now. Vamos God a so seguirlo loved en the la world palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo. So he loves the world. He loves everybody in it. Él ama a todos los que estamos en el mundo, todos del mundo. That he gave his only begotten son, Jesus, Que ha dado a su Hijo unigénito, Jesús, to die for our sin. para morir por nuestros pecados. And whoever, Para que todo aquel, anyone cualquiera, who believes in him. que en él cree. Now that word believe in English is very weak. Esta palabra creer en inglés, en español, es muy pobre. What this Greek word means is this: La palabra griego significa to trust in, de confiar en, to cling to, agarrarte a and to rely completely upon. y depender completamente Do you en. understand? ¿Lo entiendes? This is what believing in Jesus means. Eso es lo que significa creer en My Jesús. whole life Toda mi vida belongs to entera him. es suyo. My whole life Mi vida belongs to entera him. es de Jesús. And that's the great commandment. Jesus said to love the Lord your God with all your what? With all your heart, your mind, your soul, and your strength. Este es el mandamiento principal. Jesús dice, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser y con toda tu fuerza. That is what being born again means. Eso es lo que significa ser nacido de nuevo. Walter, if you would come up here a minute. Walter, si vienes aquí un momento. This is your pastor. Ese es tu pastor, vuestro pastor. Now I know that he loves Jesus. Yo sé que ama a Jesús. I've met with him on 2 or 3 occasions, He hablado con él 2 o 3 veces. and I know his heart, Y sé su corazón. and he loves Jesus, Y ama a Cristo. and he loves you, Y os ama a vosotros. and he prays for you. Y ora por And so vosotros. my brother, pray for
the words that have gone out now, Así que ora por esas that palabras everybody will know what it means to be para que born todo el again. mundo sabe lo You que pray in será Spanish. Go on. ser nacido de nuevo. Padre, gracias te doy por este tiempo, Señor. En este momento vengo ante tu trono de la gracia y te presento a cada vida, a cada familia aquí representada. Y te pido, Señor, que abra los cielos y que ministres a cada corazón que ha entendido que tú eres la vida, que tú eres la verdad y que tú eres el camino. Señor, toca sus corazones para que hoy anoten en su Biblia y en su vida que han nacido de nuevo. Que hoy será el día de celebración en su nueva naturaleza. Y que este día, Señor, quede registrado en los libros de la eternidad, en cada aquel que ha decidido por fe recibir a Cristo como Señor y Salvador. Repitan conmigo esta oración. Padre Celestial, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús, en el nombre de tu Hijo Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados. yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo te recibo Yo te recibo en mi corazón en mi corazón como mi Señor como mi Señor y mi Salvador. y mi Salvador. Entrónate en mi vida, Entrónate en mi vida, dirige mi vida. dirige mi vida. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, ven, ven, a ti te pertenezco. a ti te En el pertenezco. nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amen. Aleluya. See, there you are. I can speak Spanish. Amen. Amén. The Lord bless you. It's been lovely to be with you. Que Dios os God bless you. bendiga. Amén. Estamos Amén. despedidos. Tenemos un compartir luego. Y gloria a Dios.